Alright, the Blue Protocol stream will start now. Beginning with a PV. Das ist jetzt das Intro. Allein die Grafik ist schon so schön. Und die haben die Grafik nochmal umgeändert auf Unreal Engine 5, soweit ich weiß. Deswegen hat es länger gedauert, bis das Spiel rauskommt. Mounts gibt es auch, by the way, ja. Wenn es ein bisschen laggt, nicht wundern, das kann auch bei denen sein, ne? Weil die streamen das ja auch nochmal nach. Und wenn es ein bisschen leiser ist, logischerweise, ich habe es jetzt halt auch leiser gemacht, weil damit man den auch hört, ne? Freue mich so. Dieses Jahr wird so huge mit dem Spiel bei mir. Also da will ich richtig reingrinden in das Spiel. Wie gesagt, PlayStation 5 und Xbox kann es auch spielen, ne? Also wenn ihr keinen PC habt, der gut ist. Die zwei Konsolen können das auch. Ich glaube PlayStation 4 auch, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das sind die drei, die das Spiel herstellen. Also die Producer. Right, so this begins the Blue Protocol Tsushin. So starting by the introduction from the director and the so-called main director of the game, which is called Suzuki. So currently they are making the stream right now, and the stream is already online. So if you have any issues or troubles, please contact Bandai Namco and through their official Twitter account. Yep, so this is a call to all of the stream viewers where if you are looking at the original stream and if you find that there's any stream troubles and all that, please contact the person who is handling the Blue Protocol stream, which is on their official account. So the person on the right is actually the main game designer of the game. Finde ich gut, dass er es gut translated. Dass er es gut übersetzt. Currently, they are conducting this live stream in a certain closed room, so the tension is a little bit different and the atmosphere can be quite quiet, which is a bit different from the usual. So Shimoka Saoki, well, the executive producer for Blue Protocol, joins in as well, the one at the middle. So introducing the Blue Protocol stream, which is meant to deliver you the news and updates for the game. After conducting the stream from 6.1, many of the live comments as well as supporting messages and those who are supporting the game pour into Twitter, and they have been looking through the messages. It feels very heartwarming, and they thank you all of you for participating. So, jetzt kommt der heutige currently Content. today's content of this stream will talk about miscellaneous stuff that causes issues and troubles, and they're giving you updates on the troubleshooting. Also wo das, was für Probleme es gab. The next topic will be the introduction of the benchmark software. Benchmark ist da, which you gut. can download, you can download the benchmark software to test your computer specs. Das ist gut. So yeah, today's stream will touch upon these two main issues.
So first of all, we will talk about the progress on the troubleshoot and as well as the solution to the issues that they have faced while running the game. Guck mal, weil ob der So da this ist. is pretty much result from the previous network tests. Although they have many issues around here, they managed to actually gather all the issues that are reported by the players, and then they conducted a lot of in-depth testing as well as trying to solve the so-called bugs and issues that occurred from the game. Dann können wir den nämlich mal So downloaden. most of the issues has already been quashed and it's already been fixed so far. Wir sind noch nicht fertig mit dem Fixen, das ist aber nicht so So gut. there are still several issues that still occurring around here and there that they never really managed to get it quashed on. They never really get it solved in time. So they are doing their best right now to work on it, to keep working on it, so to ensure that they are delivering you the best experience that they are able to deliver. お待ちかねというところだと思うんですけれども、現状ですね、オンスケという言葉もいただきまして、3月下旬のめどから変更はございません。 Nee, dann muss ich So später mal currently the übersetzen. schedule to release the Mit dem game Benchmark at verstehe ich March grad doesn't nicht. change. Yeah, the game will be released on March as scheduled. There will be no changes to the dates. Oh, im März kommt auch schon direkt der Release? Although he feels quite bad because he's supposed to be delivering you at the end of February, but to think that the stream actually happens at the 28th of February, which is the last day, is really hardly So, to dann be müssen wir was mal Ende called März spielen, wa? the end of February. It's more like the very last day of it. Ich habe gedacht, das ist So the später next wave draußen. of updates for the game itself, the Pro Protocol, will be around the middle of March. So they hopefully they will be able to conduct another live stream for you guys Ich dachte, es wäre nur die to Beta im join März. and see another wave of updates before the actual release of the game. So that will be all for the game updates. So moving on to the next topic. This will be the introduction of the benchmark software. Da bin ich mal gespannt. So he's trying to introduce you to benchmark because players who are watching this live stream may not know what is a benchmark software. Aber den Benchmark kann man nicht runterladen. So Ich he's guck gerade currently auf der Seite. introducing the purpose of a benchmark software as well as to tell you what is a benchmark software. A benchmark software is a software that allows you to test your computer rig as well as the specs to see whether it actually runs the game smoothly as advertised Kann man by the Charakter game Creation by sogar the schon company machen? itself. So what the benchmark software includes will be the benchmark calculation. Okay, it will also show you the result as well as allowing you to share your benchmark results on SNS. This the second thing is that they also allow you to create your own character, Wow! which includes exporting your character appearances, Geil. as well as changing your costumes. Okay, benchmark demo. This whole thing will also allow in benchmark demo. This Dann können wir uns den software Charakter schon also erstellen. includes, character viewer as well as a party viewer. However, this does not include the actual gameplay of Blue Protocol, so please do not mistake it as one. Yeah, please do not mistake it as the actual game itself. It's actually a software for you to try out how your so-called your character creation Oh, wie will look cool, like dann können wir den in Charakter Blue schon Protocol. erstellen. But you are able to actually create your characters in Blue Protocol and export it to the actual game once it's released. Cool. However, you cannot export your character name. You have to actually rename your character once you actually get there. Oh, da habe ich jetzt Zeit, meinen Charakter mal zu machen. Das So können wir yeah, im there are Stream machen, hab several ich Bock. restrictions that you can do in the benchmark software, but you cannot do it in the actual game. So please take note. Geil. So the class in the benchmark that you Wird gleich will wahrscheinlich need kommen, to use wann es kommt. is, Ist es noch nicht da? called Hab schon geguckt. Blade Warden. Yeah, so you are stuck with the class called Blade Warden throughout the entire benchmark. So you Okay, can't also really du hast change nur die your class for now, zwei so please take Blade note. Warden. Das muss, glaube ich, der mit den zwei Äxten sein entweder oder der Tank müsste das sein. Das heißt, also du kannst die Klasse nicht wechseln.
im So Benchmark. this will also Aber du bist später eh jeder. how the benchmark software works. It will usually run a footage of the gameplay where it tries to calculate the specs and everything, how your specs will work with the game, as well. Yeah, and after the end of the Aber ja, der footage and Tank ist the das end of the test, it will Blade come up Ward with the klingt nach dem result Tank. to tell you how good your computer is for the game itself. Then you can actually share the results Cool, ich find's geil, dass man jetzt schon den Charakter machen kann. Platform, any other social Da media sieht man ein platform. bisschen schon was. So yeah, currently the footage of how the benchmark will look like is played. So enjoy the benchmark. Die zeigen also jetzt schon live das Video. So currently the one that is playing the benchmark right now RTX spielt er mit runs einer in 360 Ti, Intel okay. i7 9700, as well with a graphic card of Also NVIDIA theoretisch spielt er mit meinen 3060 Specs. Ti. Also ich weiß, wenn der gut läuft bei ihm, läuft es auch bei mir gut. This game is run on DirectX 12, so Nein, das ist ein MMO. Wasabi. there's Du not much to spielst mit translate Leuten for this zusammen. segment because Dann, it's also just, die commentary. Lobby siehst du nur 30 Leute, soweit ich Commentary weiß. Dann and machst du eine how it's Gruppe da like. drin und gehst auf Reisen. Wie So Final at the end of the Fantasy footage, they will tell you online. how the result Oder of World of how your Warcraft. computer specs will, Es ist work in the game. wie, It is extremely comfortable. wie Means SAO. your computer rig is completely suitable for the game. Wie Sword Art Online, original. So this is basically how Protocol runs. Mit Leveln, Dungeons machen, Raids. So they are going to show ist you wie- a wie footage SAO, of wie the schon real gesagt. in-game itself. Original SAO. Nur, dass dein Charakter nicht stirbt. So just note that the game footage they play you is actually imported from the is actually not imported from the benchmark Ja, itself. test although they einfach can do aus. it, Wie but gesagt, it kostet will nichts. be, Wird kostenlos. due to many issues like how noisy or Oder guck, how wenn ich they das Japanische spiele. couldn't actually afford to Dann siehst du, ob der sowas apply noise zusagt. cancelling or anything. Ist aber kein they can't PvP-Spiel. really, Also es kommt kein PvP yeah, rein. Da braucht ihr keine Angst, wenn ihr import das the meint. sounds or anything from the Es benchmark ist to the nur actual game PvE. itself. Kann sein, dass später mal PvP reinkommt, So aber yeah, they are moving to the actual game footage. das sind schon Charaktere. So this is actually the character, the party viewer that is actually in the benchmark software itself. So this is a list of characters in the party viewer. Boah, was ist denn das? You're Ein allowed Gacha? up to 4 slots Wie kann man available. das Each denn slot will nennen? allow you to put at the very least Ja, theoretisch hast du auch a party of 5 MMO-Aspekte members. in Genshin. Du machst ja auch Dungeons Then und from machst... there you can actually Ja, add du new kannst das character. wie Dinge sehen. Das Gameplay wird nicht viel anders the sein. character creation in this particular software that you are looking at right now is the same as the actual game. Nur, dass du mehr Content hast, sagen wir mal. Du So, kannst yeah, mehr don't machen am worry Tag. about Du how hast ein the bisschen an benchmark deine software will Stamina gebunden. react a bit differently from the game itself because what you actually modify in this character creation is the same as the actual game itself. So from here you can Das ist halt kein Handy-Game. Das ist halt, various das ist der Unterschied. modifications to the character that you want, like change the hair color, hairstyle, facial, Grundlegend ist es dasselbe. whatnot, as well as the character, the gender, and as well as the others. Nur ohne Gacha. Also es gibt Gacha, soweit ich weiß, You für can also Mounts modify your und body if you für want to. Klamotten, aber für Charaktere halt nicht. Du spielst ja nur deinen Charakter. So, whatever modifications you create Ja, in Wasabi, ich weiß, was man... benchmark Wie software gesagt, also can be brought es over ist wie to Genshin, the kann man actual game. sagen, mit mehr Content. あら、そんなこだわいいのもう You can actually attach a name to your character in the benchmark software, but as already mentioned before, you cannot export your character name to the actual game itself. You will have to rename it once you get there. Es ist einfach mit mehr Content. Es ist... So, the Ja, ich members zeig das actually Spiel, wenn es created a da ist. Wie sister-type gesagt, ich character, spiel's eh. a very Auch in honest Japanisch. Wenn es jetzt character. im März kommt, 100%. Wir spielen das am Tag, wahrscheinlich 24 Stunden, am 1. So, once that you will allow an option to Also alles select gut. whether you can, Du you want siehst in den to 24 Stunden get locker was. the character that the developer just created to appear in the benchmark or not. So once
once you Einzige, actually was make ich dir vielleicht nicht zeigen once kann, you wobei select the doch, ich kann option dir to jede allow it Klasse to zeigen, to appear, aber es wird auf jeden Fall der Tank. Und then du it will spielst nur appear den there. Tank hier. You are Das sind die also allowed Tankklamotten to apply various different costumes to the character und itself. Kostüme schon. So once you are done, you can actually click on the option the most below called Creator Export. Aber ich werde Tank So wahrscheinlich it spielen will in dem prompt you Spiel. to whether you want to export your character. Select yes to export your character. このままの外見が、本編のキャラクタークリエイトに再現をされますので、そこからさらに編集とかも可能ですし、そのまま使って So even though you can export your character, you can actually further edit your character before exporting them. Then once you have made further edits and customization, you can re-export your character again. Ich bin gerade am gucken, ob ich es doch noch finde mit dem Benchmark. So in the character viewer, you are allowed to actually view your character in full view. You can World, modify your camera to Support, turn around here and there. Bug Report. ある。そうですね。 Yeah, you can also modify the gestures as well as to yeah, すごいやり make your character react in different ways. でかい画面の方見てましたね。自分の PC の方見ないから。すごいやり方。 Main Magazin Leave. Nee, das Benchmark ist auf jeden Fall noch nicht drin. Ne? So this will how it will look like. You can actually so-called strip your character. という内容となっております。 Strip as in 楽しんだり remove ジェスチャー the した shirt. りあ、そう、それもあるね。その光の まあ、立って You can also modify the lighting. 顔こっちに、あ、そうそうそう。そうそうそうそう So playing around. はいはいはいはい。で、いろいろポーズもジェスチャー Posen So kannst du schon several sehen. gestures are around for you to play with. The gestures are selectable at the bottom of the screen, the bottom middle of the screen. So you can also take screenshots. はい、まあ、こんな感じで、まあ、作っていただいたキャラクターを、衣装を変更 Kannst auch Charaktere hochladen, you damit man can andere actually nehmen kann. Das wäre apply auch geil. different types of costume as well as all those costume that is available in the game to your character to see how they look like. ツイッターのアイコンにもできるね。 Finde aber auch cool, dass du die Kostüme schon mal anziehen kannst, damit du weißt, wie es aussieht, wenn ein So, Hut da this ist, is ob how was the character rauspackt will oder so. に戻る Then once you click on the top left, you can return to the でもう previous 一つ skin. ここにパーティービューワーというものがあると思います。でこれは So you can see the party viewer at the middle top screen. ロケーションにキャラクターを、まあ、 Ein Mitsreiher. 並べてSS とか取って So once you click the party viewer, the party viewer button, こん it な will Kann man jetzt andere move you to the sehen? party Achtung. viewer option. あれ何が揺れたんだろう。 Nee, okay. まあ、ロケーションとかですね So in the party viewer, all of the characters that you have created in the party Ach, will lol, show okay. in this particular screen itself. You can even switch around the positions of the character. You can also change the location. まあ、なんでここでこうやってこの状位置を態でも握ると So yeah, you can swap the positions of the characters around. 場所変えれて、時間も変えれるってこと。 You can also change the time, as in whether it's morning or night. Ach, wie süß. Was ist denn das für eine Katze oder was auch immer das ist? 状態だとまあそのキャラクター分、あるという感じになります。猫か。 You can also change the weather, whether it's actually night or day or during middle of the day or evening or night or even Ja, aber das ist midnight. jetzt alles nur Spielerei. Wir wissen jetzt, was ein Benchmark ist. There are 5 types お of さんが猫って timeline for you to choose. という機能でございます。はい、 Yeah, commenting about how an old guy is playing with a い cat. ろんな外見のキャラクターを作っていただいたもので、まあ、ちょっとでもね A middle-aged man is playing with a cat actually. Not really. Das ist an old wirklich eine guy, but, Katze? Das sind you aber know. komische Katze, ey. なるほど。 So once you're done with the party viewer, you can return to the previous screen. ソフトの、機能としては So this will be the feature of the character selection screen, Oh, der hat as, the aber arg character- Lags, du. as well as the character customization feature. 動作を保証するものではないということはご理解をいただければ。 So yeah, everything here can be subjected to change. So nothing and not 100% of it is guaranteed. So please be Right. careful. So, wann and kommt please der be raus? noted. ね、公開の準備というか、いつぐらいからこれは。 So yeah, when will this benchmark software be available? Achtung. で、明日3月1日のお昼12時 So the benchmark software will be available tomorrow, Morgen. 1st of March, during the noon time. So Morgen, Chao, Leute.
Morgen holen wir, also Yeah, tun wir unseren Charakter machen. around afternoon, no particular time has been given yet, but the Blue Protocol benchmark software will be available at the 1st of March, Japan time. So just take note. Morgen machen wir dann unseren Charakter. ダウンロード時の容量は約5.34ぐらい。 So the size of this benchmark software is around 5.34 gigabyte. 5,3 Gigabyte, okay. Das geht. Aber schon groß für ein Benchmark. So the page will also give you the options to download on how to use it, as well as how to share your stuff and the instructions on how to use the benchmark software as well. So please check the page once you have the time. Okay, morgen. Dann lade ich den morgen runter. So everything is all of the details will be detailed in the webpage that they will be making it public tomorrow. So if there are any questions, you are free to send an email or an inquiry to the company itself. Yeah, and there's no registration whatsoever required to test out the benchmark. So okay, also du musst dich registrieren oder sonst was, du kannst einfach so runterladen. Das ist schon mal auch gut. Yeah, there will be a share to SNS as in all of the social network screen. You can share. There's a share button available for you to press once you are done with the benchmark. So feel free to share it anywhere you like. Bin ich gespannt, wie mein PC es aushält. Bin ich gespannt, aber es sollte eigentlich funktionieren. However, the benchmark will still have to follow the the material usage guideline, as well as the copyright that is set by Bandai Namco. So please take note of it and make sure that you are aware of the material usage guideline first before you do something with the benchmark. Ja, wir hacken ja nichts. Wir tun ja nur unseren Charakter erstellen. Alles klar, Wasabi, mach's gut, gell? Yeah, so to put it really short and simple, you are allowed to stream the benchmark. You are also allowed to share screenshots of the benchmark. That is not of an issue. However, there are some restrictions that you know that you can't do. Ja, die For tun halt das example, Spieldata maybe meinen. something like data mining and such. That is something that's off limits. So Morgen, ja. Du kannst morgen das Ding runterladen. Also vielleicht sogar heute Abend schon bei uns. Es hieß 1. März, also in Japan, ne? Ich glaube, Japan ist ein bisschen vor uns. Kann also sein, dass wir das heute Abend schon machen können. So you are also allowed, you can also actually loop the entire benchmark. So once the benchmark is done, the whole benchmark will play again, and it will keep on playing again and again. Und wie weiß ich dann, dass mein Score gut ist? So once you press the start, what if you play is just pretty much a play demo, a gameplay demo, which you can see how it's like. So once the benchmark is done and the results are out, you can actually share the results on Twitter or Facebook or any of the platforms that you. Also so passiert es dann kommt dann das Video. Screenshots and everything are allowed. Ich werde es einfach streamen. Also free to stream it. Don't worry about it. Dürfen wir ja, wie er schon gesagt hat, dürfen wir ja. Dann kommt das Video und dann am Ende hast du die Punkte. Is the gameplay footage where all of the UI screens are removed from there. So basically, what is played here is the footage itself. The UI is turned off for this. Right, yeah, they are not going to show you everything because, well, Finde ich aber gut, dass sie nichts alles zeigen und nur den Anfang, so, yeah, they are going to stop it damit man selbst ein bisschen was gucken kann. So that will be all for the content for today. Das war alles für heute. So moving on to the next topic. So the next will be the network. The next live stream will be about the network test. Okay, es kommt noch mal ein Livestream über die Beta.
Aber dann kommt das Spiel wirklich im März raus. So, Krass. what they will be talking about in the next stream is about what kind of content you can actually play in your network test, and what content is actually available for play during the network test itself. Okay, also im nächsten Stream sieht man dann, was man in der Beta machen kann. So, think of it as a live stream, pre-network test live stream where they introduce to you, several other miscellaneous stuff that is available in that particular game network test itself. So it's more like a more like detailed introduction and such. Okay. Ja gut, mehr wollte ich heute eh nicht erfahren. Benchmark reicht mir. So, during the live stream, they will also give you so-called update roadmap. Roadmap kommt auch raus, sehr gut. Will happen if they run the game in 1 or 2 years, 2 to 3 years, and so on. So it's a roadmap. Cool, das ist nicht gut, eine Roadmap, wenn wir nächstes Jahr mal finden. So thank you for watching today. Also was die alles planen. Yep, that ends the whole true scene for today. So yeah, see you in the future. Thanks for watching. Okay, dann vielen lieben Dank fürs Übersetzen. Dann wissen wir Bescheid. Dann mache ich jetzt auch gleich wieder aus. Ich wollte ja nur kurz das gucken. Was wir gesehen haben, ist gut. Ja. Benchmark kommt morgen raus, wissen wir Bescheid. Der Test ist nach wie vor im März. Das Spiel kommt nach wie vor im März raus, was ich irgendwie komisch finde, aber finde ich gut. Charakter können wir morgen erstellen. Schon mal, damit wir dann später ins Spiel übertragen können. Wissen wir jetzt. Und im nächsten Livestream, wie gesagt, wird dann gezeigt, was in der Beta drin ist. Was wahrscheinlich auch dann im Spiel drin ist, im Original. Deswegen, ja, gut. Dann wissen wir Bescheid. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch bis später einen schönen Tag. Ich bin um 15 Uhr wieder da. Dann spielen wir wieder Yokai Watch. Und mit dem Stream jetzt war es das auf jeden Fall erstmal. Und wie gesagt, ich sag Bescheid, wenn man das runterladen kann. Kann sein, dass wir das heute schon machen können. Aber wie gesagt, in Japan ist ja früher der nächste Tag. Da die ja jetzt wahrscheinlich schon 15 Uhr oder so haben, könnte das sein, dass das bei uns so um, lass mich mal nicht lügen, 15 Uhr haben wir, bis 12 sind 9 Stunden. Das wäre bei uns um 21 Uhr theoretisch, wäre das dann eventuell da. Mal gucken. Werden wir dann sehen, ja? Dann bis später, ne? Macht's gut, haut rein. Tschüss.